Alright, today we're going to talk about fractions to decimal to percent. Fractions to decimals to percent. So let's start with fractions to decimals. I have 1 over 2. Remember, fractions are always division. Fracciones siempre son ¿qué? Siempre son divisiones. So I have my person over horse. Persona sobre caballo. I have my house. Who goes inside the house? ¿Quién va dentro de la casa? The person, la persona. So number 1 goes inside. Outside is 2. And now we just divide. Y nada más dividimos. How many times does 2 go into 1? ¿Cuántas veces se puede meter 2 a 1? 0. Next, I add 2 points. Point here and point here. Add a 0. 2 into 10, how many times? ¿Cuántas veces 2 a 10? 5. So my answer is now 0.5. I went from decimal. I went from fraction, de fracción, to decimal. A decimal. Así agarran decimales. This is how you get decimals from fractions. Así agarran decimales de fracciones. Let's do another example. I have 1 over 4. Remember, person over horse. I have my house. Who goes inside the house? The person or the horse? ¿Quién va dentro de la casa? La persona, number 1. And outside is 4. And now you just divide. 4 into 1, how many times? 4 a 1. 0. It is too big. Está muy grande. I add 2 points. Here is 0. 4 into 10. 4 a 10. If you do not know, use your times tables. Hagan sus tablas. 4 times 2 is 8. 4 times 3 is 12. So 2 times, dos veces. Mine is 8. This is 2. I add another 0 and bring it down. 4 times 4 is 16. 4 por 5 is 20. So 5 veces, 5 times. I am finished. My answer is 0.25. That is my decimal. Very, very easy. You're just dividing. Nada más están dividiendo. Let's do another example. Let's do 3 over 2. Remember, you have your person over horse. Persona sobre caballo, tienen su casa. Who goes inside the house? ¿Quién va dentro de la casa? The person. So here I can write person goes inside,
and horse is outside. So 3 is inside and 2 is outside. 2 a 3, ¿cuántas veces? One time, una vez. Minus 2. Now remember, if this is your last number, si ese es tu último número, you're going to add a point and a point, 2 points, and a 0. Bring it down, lo bajan. 2 into 10, 2 a 10, ¿cuántas veces? 5 times, because 2 times 5 is 10. My answer is 1.5. 1.5 is my decimal. This is all you're doing. Es todo lo que están haciendo es dividing, dividiendo. Now, let's go from decimal to percent. So my first example, I had 1 over 2 equals 0.5. Now, to go from decimal to percent, you just move 2 times. 1, 2. 2 times to the right. That's it. Es todo. Nada más se mueven 2 veces a la derecha. If there's a space and espacio, I add a 0. My answer is 50%. 50%. If I have 1 over 4, remember the answer was 0.25. I move 2 times, me muevo 2 veces to the right. So 1, 2. Move the point. Move the point. Move the point. Mueven el punto. Move the point 2 times to the right. So my answer is now 25%. 25%. Let's do another one. 3 over 2. Remember, our answer was 1.5. In here, move the point. Muevan el punto. 2 times to the right. Muevan el punto 2 veces a la derecha. So 1, 2. If there's a space, what do I put? Si hay un espacio, ¿qué pongo? 0. My percent is 150%. So here I have fraction, decimal, and percent. Now,
If you have a fraction, fraction to percent. If I have 5 over 100, let me do this first. Percent is out of 100. El porcentaje, percent, siempre es de 100. 100 es el total. So if I have a fraction, si tengo una fracción, 5 over 100, what is my percent? ¿Cuál es mi porcentaje? 5%. Porque ya tengo 100 abajo. I already have 100, so it's 5%. If I have 5 over 10, do I have 100? Tengo 100 abajo. No, I have to multiply. Times 10, times 10. 50 over 100. My percent now is 50%. Ustedes quieren que el 100 esté abajo. Si el 100 está abajo en una fracción, el porcentaje ya está arriba. If you see 100 at the bottom, that is your percent at the top. Now let's do some examples. Vamos a hacer ejemplos. I have 100 here, so my percent is at the top. 15%. Ya tengo 100 abajo, el porcentaje está arriba. Si no me creen, move 2 times to the right. 1, 2, 15%. To go back, to go to percent to decimal. Percent to decimal. So I have 65%. And I want to go back to decimal. Quiero ir para atrás a decimal. You move the point 2 times to the left, a la izquierda. So here is the decimal. 2 times to the left, 2 veces a la izquierda. 1, 2. My decimal is 0.65. .65. Otro ejemplo. If I have 3.6%, just move 2 times to the left, 2 veces a la izquierda, el punto. 1, 2. I add a 0. My decimal is 0.036. Mi decimal es 0.036. So for this example, I'm going to go to the left. Voy para atrás. 2 veces a la izquierda. 2 times to the left. 1, 2. 0.73. Remember, your fraction siempre es de qué? ¿Qué va abajo? 100. If you have a percent, si tienes un porcentaje, la fracción siempre va sobre 100. No se olviden de eso. So 39 over 100. Move 2 times to the left. 1, 2. 0.39. 2 veces a la izquierda. Here, ya estoy sobre 100. My percent is 4. 4%. 2 times to the left. 2 veces a la izquierda. 1, 2. Add a 0. 0.04.
Here, decimal 2%. 1, 2 to the right. 77%. Ya tengo el total siempre es de 100. 77 over 100. Aquí ya tengo mi porcentaje. 100 is at the bottom and 46 at the top. 2 times to the left. 1, 2.46. Dos veces a la izquierda. 50 over 100. My percent is 50. Mi porcentaje es 50. 2 times to the left. Dos veces a la izquierda para decimal. 1, 2.50. Here, 2 times to the right for percent. Dos veces a la derecha para porcentaje. 1, 2. 6%. Porque este 6 se puede ir. No vale nada. So 6 over 100. And this is how you do fraction to decimal, decimal 2%. It's very, very easy.